Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda dai na fara kawo muku bayanai akan wannan project ɗin, ina bibiyan Twitter handle ɗinsu, wanda sabon Twitter handle ne mai ɗauke da mutum kwata-kwata ma bai kai 5,000 ba ma nake gani, wayanda suke Telegram ɗinsu su ma haka. Wato sabon project ne. A bisa bibiyarsu da na yi ma, what do you call it, X ɗinsu ma'ana Twitter ma, daga 9 ga wata aka fara posting abu akan Twitter ɗin. In ga dudu yau kwana nawa kenan. To, abin da ya ƙayata ni a project ɗin, inda za su yi meeting expectation ko kuma abubuwan da suke magana kai, gaskiya is going to be a fantastic one. Duk da dai mun san yadda abu yake, tunda ba da kai aka zauna aka tsara project ba, you cannot give a 100% sure or accuracy about a particular project. So dole you have to deal with caution, saboda ba da kai aka tsara ba. Wani zubin kamar yadda aka waka sai nasara, wani sai kuma samu akasin sa, amma dai an koya daga shi, sai a ci gaba da gwagwarmaya. Allah ya datar da mu. Kwana 6 da suka wuce, abinda suka wallafa a shafinsu na X ma'ana Twitter, cewa suke da index market cap IMC coin is designed to have similarly to behave is designed to behave similarly to the S&P 500 index. Wato an tsara wannan coin ne, kun gane, project din an tsara shi da ɗabi'a irin ta SP 500 index and is pegged to the performance of the top 10 cryptocurrencies. Ku ji wani irin tsari fa, sun yi pegging nashi zuwa daidai da mene performance na cryptocurrencies guda 10. Kamar yadda muka sani, kowane wannan abu sati za a samu akwai top 10 coin wanda suka fi performing. Dan samu ku hotunan wanda ma suka ɗauka a Saudiya. To, sai suka ce wa'annan coin guda 10 da kowane lokaci suke performing a yi record ɗinsu. To, darajan ita project ɗin na index market cap ɗin da a yi pegging nashi zuwa ga performance ɗin wa'annan currency. Ma'ana wannan ya nuna maka kai tsaye coin ɗin is volatile in nature. Ka kun gane, is volatile in nature, dai ringa hawa dai ringa sauka coin nasu kenan. Saboda iya performance na wayancan coin, in sun yi sama ita ma za ta yi sama, in sun yi ƙasa ita ma za ta yi ƙasa. Sai suka ce updates to the 10 assets are conducted on a weekly basis. A kowane sati ne ake samun updates ɗin wayannan coin guda 10 da za a pegging nata da su. Below are the results from last week's IMC 10 performance. Wannan hoton da yake ƙasa zan sa muku shi, shine performance na wancan satin kenan. Current price, farashin ta a yanzu, ma'ana wannan project a testnet, in kun gane lissafin ɗin, $2.8 kenan dai kasance. $2.8 kenan project ɗin zai kasance. You can start mining IMC 10 through our apps at indexmarketcap.com. Wannan suna faɗa yadda mutum da ya fara mining ɗin. Sai nan kuma what is wayannan early January, 11th January, shine suka wannan post, kamar suna tambaya ne, what is IMC 10 coin and how can you mine it? Shin wannan wani project ne, wani coin ne, kuma ta yaya kai mining nashi? Sai suka ce you can mine the IMC 10 index coin directly from the index market cap mobile app during the testnet phase. A iya wannan tsakani na testnet shine da aka iya mining na coin ɗin kafin a shiga mainnet, wanda mun gaya muku 1st April ne suke da buƙatar shiga mainnet. IMC 10 ko yan guri background ɗin ba kyau, na riga da na baro gida ne.
IMC10 is the native index coin of index market cap, designed to represent the combined performance of the top 10 cryptocurrencies. Shine bayanin da muku ɗazu. An tsara shi ne a bisa tsarin performance in cryptocurrency top 10 to da shi ne za ta ringa amfani. Similar to how the S&P 500 represents the top companies in the stock market. Kamar yadda ɓangaren kasuwan stock S&P 500 yake representing yake wakiltar kamfanoni gagga na sama, to performance nasu shi yake wakilta. In suka yi sama sama, suka yi ƙasa ya ƙasa. Total supply nata trillion ɗaya ne, 1 trillion ne. Price formula yadda za fitar da pricing ta shine total market cap. In ka ɗauki total market cap of top 10 crypto, in ka ɗauki total market cap na wayannan cryptocurrencies guda 10 ɗin, ka zo ka buga, kun gane, da dividing nashi da trillion ɗaya shine dai bada $2.8. This pricing mechanism creates a new financial instrument that mirrored the global crypto market. Wannan tsarin fitar da farashi zai kawo sauyi sosai wanda yake nuni ga kasuwar crypto na duniya baki ɗaya. To abin da ya sa muka ɗan nace muku akan project ɗin shine da ni da kai da ku duk mun san cewa nan ba da wani ɓata lokaci, nan ba da wani jimawa ba, da yi pumping mahaukatan kuɗaɗe. Ko mutum baya harkan crypto ya san wannan, duba da institutional investment da kuma intervention a cikin kasuwa, da kuma yadda gwamnatin Amurka take tsatsara kasuwan ɗin ga mutane su samu karɓuwa. Ma'ana da famfa kuɗi a cikin kasuwar crypto duk mun san da wannan. Saboda haka sai a dage a yi participate. Allah ya bamu sa'a ya taimake mu.